Na mtazamaji, hivi sasa tunaelekea saa 1 kamili ikiwa ni saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni siku ambayo tumeshuhudia mengi tu ya kijiri katika vyombo vya habari, ambapo hata sasa wanahabari ama chama cha wanahabari kimemsuta waziri wa biashara Moses Kuria, ambaye alisuta katika siku ya jana, aliweza kusuta NTV kwa sababu ya habari walizotoa kuhusu sakata inayohusisha marafiki wa karibu wa viongozi wa Kenya Kwanza ambao waliweza kuhusika katika uagizaji wa mafuta ya kupika ambapo hawakuweza kulipa ushuru. Kwa hivyo basi chama cha wanahabari kimemsuta sana waziri huyo wa biashara Moses Kuria, huku wakisema kwamba vyombo vya habari vina uhuru wa kutoa habari zozote zile, hususan kuhusu serikali na masuala mengine yote nchini Kenya, wakisema kwamba Moses Kuria ambaye ni waziri ameweza kukiuka sheria katika kusuta vyombo vya habari na kuhujumu uhuru wao. Ni mengi tu ambayo tumekuandalia katika siku ya leo, lakini kwanza tupate vidokezo. Chama cha mawakili nchini chamkemea Inspector General wa polisi kwa sababu ya uteuzi wa makamishna aliyofanya. Kasisi Paul Mackenzie akashifiwa na serikali kwa kubadili majina yake kabla ya kujulikana kwa mauaji tatanishi, huku uchunguzi wa miili ukiendelea Shakahola. Kwenye makala ya Sauti ya Mwananchi tunakuuliza, je, muungano wa Azimio una haki ya kurudisha maandamano baada ya kupita kwa bajeti? Serikali ya Kenya yatia sahihi makubaliano ya kukwamua uchumi na kamati ya muungano wa Europa katika ikulu ya Nairobi. Na jina langu ni Lame Kaungo na mtangazaji wetu wa ishara ni Josephine Uko. Matangazo haya yanarusha kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook na Twitter ambapo tunapatikana Lookuptv. Tunaingia kwenye taarifa zenyewe, ambapo chama cha mawakili nchini kimedokeza kuelekea kwenye mahakama ya juu kuhusiana na malumbano ya kupandishwa cheo kwa maafisa usalama baina ya Inspector Generali Japhet Koome na tume ya polisi nchini. Kama anavyoarifu Ian Ketan, chama hicho vile kimekashifu vikali idara ya upelelezi kwa kuwadhalilisha mawakili nchini. Hebu na tupate taarifa hiyo. Tarehe 5 mwezi huu, Inspector Generali wa polisi Japhet Koome aliopandisha cheo takriban maafisa 514. Hata hivyo, kupandishwa cheo kwa maafisa hao ulipingwa vikali na tume ya polisi nchini, huku Senata Busia Okiya Mtata akielekea mahakamani. Hii leo chama cha mawakili kikiongozwa na Rais Eric Theuri imetilia shaka uamuzi wa Inspector Generali wa polisi kupandisha cheo maafisa hao, Theuri akidai kuwa Koome hana mamlaka hayo kwenye sheria. The Law Society is further seriously concerned at the recent public spat between the Inspector General of Police and the National Police Service Commission over the promotion of over 507 officers above the rank of Superintendent of Police by the Inspector General. In reading of Article 245(4) subsection C does not donate any power to the Inspector General to make any appointments or determine promotions and transfers within the National Police Service. Vilevile, Theuri amemsuta vikali Inspector General wa polisi Japhet Koome kwa kukiuka sheria kupitia uteuzi huo. The actions by the Inspector General of Police therefore amount to serious violation of the Constitution and both the National Police Service Act and the National Police Service Commission Act, as well as the promotion regulations of 2015, and is a ground for removal of the Inspector General from office. Huku Koome akipuzilia mbali uamuzi wa tume ya polisi nchini kutangaza nafasi za kazi, Theuri ameashiria kuwa chama hicho kitaelekea mahakamani kuhusiana na suala hile. The Law Society is apprehensive that the actions of the Inspector General will create confusion and anarchy in the management of the police service and is therefore a threat to national security. The Law Society shall immediately instruct an advocate to petition the High Court to pronounce itself on the law so as to clear
the current impasse created by the actions of the Inspector General of Police. Aidha, chama hicho pia imeitaka idara ya upelelezi DCI na mwendeshaji wa mashtaka ya umma kuepukana na kuhitilafiana na kesi tofauti mahakamani kwa kudhalilisha mawakili husika. To fulfill their professional duties effectively, advocates must be able to practice their profession safely and should be free from improper interference. The Law Society urgently calls on the Office of the Director of Public Prosecutions and the Office of the Director of Criminal Investigations to ensure all lawyers are able to assist their client without intimidation, hindrance, harassment, or improper interference, and without threats, prosecution, or sanction for any action. Mzozo baina ya Inspector Generali na tume ya polisi nchini ukiendelea, chama cha mawakili kimemlimbikizia lawama Inspector Generali wa polisi Japhet Koome, ikisema kuwa hana mamlaka yoyote ya kupandisha cheo maafisa usalama nchini. Swali ni je, hatma ya maafisa hao zaidi ya 500 itakuwa ipi? Tani, Lookuptv, Nairobi. Naam, kamati ya Seneti inayochunguza mauaji yaliyotokea Shakahola leo imefanya mkutano na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini Ezra Chiloba katika kubaini nambari za kadi zote za simu za Paul Mackenzie, iwapo kadi hizo zilikuwa zimesajiliwa na kuwezeshwa kutuma au kupokea pesa miongoni mwa masuala mengine. Wizara ya usalama aidha inasema Mackenzie alisajili kitambulisho chake mara 2 kwa kutumia tarehe tofauti za kuzaliwa. Audrey Cherotich anatuletea taarifa hiyo. For some information which we provided around registration process, around Alipofika mbele ya kamati ya Seneti inayochunguza maafa ya halaiki yaliyotokea huko Shakahola, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kudhibiti mawasiliano nchini CAK Ezra Chiloba alipata wakati mgumu kueleza ni kwa nini habari zilizoko kwenye mitandao ya mhubiri mwenye utata Paul Mackenzie zilikuwa hazijafutwa. Aren't you able to do something? Because this is what our voters are telling us. Do something, because maybe our children are still following the content. Do something. Can't you do something? When you request me to pull down content from Facebook, it does not mean that it's actually my people sitting behind the computer doing it. We have a mechanism of reaching out to Facebook, and they have people behind that who are able now, once they know that this has been flagged by the regulatory agency in a particular jurisdiction, then they enable you to take it down. Chiloba akisisitiza kuwa kamwe sheria haiwaruhusu kufuta chochote kwenye mitandao. Content, and we've supported a lot of even individual members of parliament in terms of that intervention. But it's not done directly by us. We actually have to go back, for example, to identify who is the host of that particular platform. And you will find that a lot of these things that happen in this country are not even hosted here. They're outside our jurisdiction. Wizara ya usalama nchini aidha imekariri kuwa imebaini Mackenzie alisajili kitambulisho chake mara 2 akifanya mabadiliko katika tarehe yake ya kuzaliwa. Misinformation or misrepresentation of fact. When someone says his date of birth, his DOB is 1973, his DOB is the other one was 76. You have his fingerprints. You release a new ID. You are seeing there's a problem, and you don't follow him up. Isn't it an offense? I just wanted a confirmation. And if it is, what action have you taken? Have you brought it to the attention of the ODPP? And why should I, for example, give different? Doesn't that say something about that person? And if they are misleading a whole institution, as important institution as the one you are heading, don't you think they should be punished for that? Chiloba akiweka wazi kwamba sheria zinazodhibiti mawasiliano nchini ziko dhabiti na ipo haja ya kuimarisha sheria zinazolenga kudhibiti mawasiliano ya kidini. To see how we can
come up with laws, enhance what we have, because we are not starting from scratch. We have something that we can work with. But I think we can better our laws. We can make them better by making sure that it's either we strengthen them to make sure that there's clarity in terms of how to resolve issues to do with hate speech, religious content. Audrey Cherotich, Runinga ya Lookup. Naam, tukiachana na hayo ni kwamba mrengo wa Jubilee unaongozwa na mbunge wa Eala Kanini Kega na mbunge wa kuteuliwa Sabina Chege umezuiwa kuhudumu kwa niaba ya chama cha Jubilee. Katika agizo kwa ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, mahakama ya kusuluhisha mizozo ya vyama vya kisiasa pia imesitisha uamuzi wa mrengo huo kujiondoa katika muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Hebu na tupate taarifa hiyo. Vuta ni kuvute baina ya mrengo miwili ya chama cha Jubilee bado inaendelea, huku mahakama ikizuia mrengo wa chama hicho unaongozwa na mbunge wa Eala Kanini Kega na mbunge wa kuteuliwa Sabina Chege kuhudumu kwa niaba ya chama cha Jubilee. Katika agizo kwa ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, mahakama ya kusuluhisha mizozo ya vyama vya kisiasa pia imesitisha uamuzi wa mrengo huo kujiondoa katika muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance. Taarifa hiyo inasoma na nikinukuu, inaamriwa kuwa huku ikisubiriwa kusikilizwa na kuamuliwa kwa malalamishi na maombi yaliyowasilishwa humu kati ya pande zote, amri za muda zinatolewa kuzuia pande zote au wawakilishi wao kwa pamoja na kwa namna nyingine kutoa mawasiliano yoyote au kutoa uwakilishi wowote wa umma kwa niaba ya chama cha Jubilee. Agizo hilo la mahakama linasema taarifa hiyo inaendelea kupiga marufuku ikisema kuwa na mawasiliano zaidi ya tarehe 6 na 13 Juni mwaka 2023 yaliyotolewa na mlalamikiwa watatu na mawasiliano mengine yoyote au uamuzi ambao unaweza kuwa umetolewa au kuchukuliwa na wahusika wowote hapa kwa niaba ya chama cha Jubilee wakati wa utawala taratibu hizi. Mnamo Juni 6, wabunge wa Jubilee wanaomuunga mkono Rais William Ruto waliamua kujiondoa katika muungano wa Azimio wakati wa kikao cha NEC. Mnamo Juni 13, walitoa notisi ya nia ya kujiondoa katika muungano huo, lakini uamuzi huo sasa umesitishwa. Agizo hilo pia linazuia upande wa Kega kufanya shughuli zozote kwa niaba ya chama. Agizo la mahakama inayoongozwa na Desmanugo pia linamaanisha Kega na viongozi wa shirika wake hawawezi kuendelea na NDC yao iliyopangwa, ambayo imepangwa Julai tarehe 22. Hii ni hadi swala hilo lisikizwe na kutatuliwa. Makundi yanayoongozwa na Kega na katibu mkuu Jeremiah Kioni yamekuwa yakipigania utawala wa chama tawala cha zamani. Pande hizo mbili zimekuwa zikifanya kazi kama vyombo viwili tofauti. Wakati Kega anamuunga mkono Ruto, Kioni anamuunga mkono Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kiongozi wa Azimio Raila Odinga. Brian Amwai, Lookuptv, Nairobi. Naam, hii leo Kenya imetia sahihi mkataba wa maelewano ya kibiashara baina yake na muungano wa mataifa ya bara Ulaya. Akizungumza baada ya kutiwa sahihi kwa maelewano hayo, Rais William Ruto ameashiria kuwa mkataba huu utaimarisha biashara baina ya Kenya na mataifa takriban 27 ya bara Ulaya katika sekta tofauti tofauti ikiwemo ukulima na uzalishaji. Vile mkataba huu unatarajiwa kuwavutia wawekezaji zaidi nchini Kenya. Hebu na tupate taarifa hiyo. A further achievement of the negotiated agreement is that it anchors Kenya as a natural hub for European companies seeking markets in the EAC, COMESA, and SADC, and eventually to the Africa Continental Free Trade Area. By locating your investment in Kenya, you will gain market access to the rest of the African continent. And I am pleased that we are doing this at a time when we are also advancing the implementation of the Global Gateway Africa Europe Investment Package, which was announced at the 6th EU-AU Summit in February. This achievement also represents a fundamental deliverable under the EU-Kenya Strategic Dialogue, our mechanism for advancing our common strategic interests in trade, investment, peace, and security in our region, and the transition to green energy and the digital economy. It signals our long-term commitment to ensure that farmers, including those in the flour, coffee, tea, fish,
peas, and the edible fruits and nuts sector are assured of a predictable market. Budget this year, we have removed taxes on packaging material to facilitate export of finished products that are packed by Kenyan and European partners working together to export our products. It is our intention to reverse our manufacturing as a percentage of GDP that has been going down. We now need to take it to 15% in the next 5 years and hopefully 20% by 2030. That commitment will be backstopped by this agreement. It gives us greater emphasis and opportunity for us to be able to do that. Additionally, it will also give us the opportunity to enhance our exports. Namna kwa taarifa hiyo tunachukua mapumziko kidogo, tunarudi na taarifa zaidi. Usiende mbali. KM Lookup Media, the holding company for Muthingi and Lookuptv, proudly presents the Mount Kenya Region Roadshow. It's time to mark your calendars because from June 26 to July 1st, 2023, we are bringing the excitement to Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Meru, Laikipia, Nyeri, Nyandarua, and Nakuru counties. Are you ready to be a part of an electrifying TV roadshow? Join us as we embark on a thrilling journey through the magnificent Mount Kenya region. Lookuptv and Muthingi TV are hitting the road. We are coming straight to your towns. But that's not all. We are not just bringing you TV. We are bringing you an unforgettable experience. Enjoy your favorite comedians like Njoro wa Ukulima ni Mali, Marafiki, among others, live performances, and get a chance to meet your favorite TV personalities right in your own town. To our sponsors and partners, book your slot for the greatest brand experience and conversions. To book this fast-moving opportunity, call 0110-430-158 or email sales@lookuptv.co.ke. Get ready to be swept off your feet as we bring the magic of television to your doorstep. Let the TV adventure begin. Mtazamaji, hivi ni Vilisha Kuku. Na leo hii nimefululiza moja kwa moja hadi Kariobangi North. We deal with eggs incubators ambapo tuna hatch eggs and after 21 days mayai zinaanza kukua chicks. Nataka nikuletee taswira kamili ya viangulia ama vitotoa ama ukipenda kwa kimombo incubators. Our company is one of the leading companies in East Africa. Jina langu ni Wamba Ohisi na haya ni makala ya Hapa Kazi. Na mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili. Tunaendelea kukupasha ikiwa ni Lookup taarifa ambazo zinakuja kwako moja kwa moja kutoka hapa jijini Nairobi, tukihakikisha kwamba tumekupasha yale ambayo yamejiri mchana kutwa, ikizingatiwa kwamba ni wakati ambapo wanahabari hivi sasa wamesimama kidete kupinga kauli yake waziri wa biashara Moses Kuria kuhusu kusuta kituo cha habari cha NTV na wanahabari wote kuhusu masuala ambayo wanaendelea kuibua hasa katika sakata zinazohusisha serikali ya Kenya Kwanza. Tunasonga mbele na taarifa zetu kufuatia tangazo la kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa marejeo ya maandamano, ikiwa mswada wa mwaka 2023-2024 ikiwa ni mswada huo wa fedha utapitishwa bungeni. Hii leo tulikuwa jijini Nairobi kupata maoni ya Wakenya kuhusiana na maandamano hayo. Ebu na tupate semi zao.
Maoni yangu, maandamano irudi. Wakenya wanaumia. Hii sasa wanaona tena wamechukua the 1.5%, naona wamebadilisha, it's now a compulsory task. Sasa tena naona wanasema eti lazima civil servant ugharimikie the health insurance for retirement. Mambo ni ngumu. Walitudanganya kwamba unga imeshuka. Leo asubuhi nimevitia supermarket naona unga ni 250. I would wish Wakenya waumie for the next 2 years. Maana ni chaguo lao. Tuliwaambia wakati wa campaign na wakusikia. Now that hii ndio walitaka, wacha tuumie wote pamoja. Naweza taka maandamano irudi, lakini kwa peaceful maandamano. Cause sai maisha imekuwa ngumu sana. Biashara pia tunaafektiwa juu hakuna do. Unga inaendelea kupanda. Pia watu wengi sana wana struggle kukula. So at least maandamano ikirudi, vitu pia zinaweza shukishwa. Zikishukishwa bei, pia pesa itakuwa. I would like maandamano to come back like yesterday, because that is the language that the government understands, or that's the language they listen to. Yeah. And that is the only way we as ordinary mwananchi can express ourselves about the life generally, how hard it is. Mzee amechoka na wananchi, hata wananchi wazidi kufinyiliwa tu ile serikali inataka. Hata wafanyaje? Kama ni maandamano ya kupeleka uchumi chini ama kupeleka hali ya yangu duni iwe kama kifadhali, hapo naweza kubali nje, lakini kama ni maandamano hakuna kitu yote nafanyika, hasa ni nini? But if we go on maandamano, we are not getting the end results. What is important, the two parties should sit down and work out what is best that can be started with in the long run, right? Then they progressively move with what has been left until they reach conclusion. But going on the street is not helping any of us. Yeah, it has no value. It is not doing adding anything. It only brings more problems. So for the government, they have realized where they have gone wrong, and the opposition is the check and balance to the government. So let them itemize what is high, talk with the government, say let us start progressively to bring this down as we move on. Na tukisonga mbele ni kwamba wenyeji ama ile kamati mbalimbali za bunge zimeunga mkono bajeti ya fedha ya mwaka 2023-2024 iliyowasilishwa na waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u. Wabunge hao walikuwa mbele ya kamati ya bunge kuhusu bajeti ili kuridhia matumizi yao kuhusiana na bajeti ya ziada. Tukisonga mbele ni kwamba biashara katika mji wa Naivasha ililemazwa kwa muda baada ya kundi la vijana kuingia barabarani kulalamikia kushindwa kwa waandalizi wa mashindano ya mbio za magari kuajiri kazi katika matayarisho hayo. Hebu na tuone kilichojiri. Ni katika mji wa Naivasha, vijana waliojawa na ghadhabu wamezingira mitaa mbalimbali kwa matairi ya wakaya moto kwa madai kuwa licha ya Rais William Ruto kuahidi kuwa watapewa kipaumbele katika nafasi ya kazi ya matayarisho ya mbio za dunia, kazi hizo zimepewa watu wengine. Vijana hao wamewalaumu viongozi waliowachagua kwa kushindwa kuzungumzia suala hilo, huku wakisema kuwa watu wa nje wameajiriwa huku wakiendelea kuteseka. Wiki jana, Rais William Ruto aliwaahidi wakazi wa eneo hilo kwamba watapewa kipaumbele katika nafasi za kazi hiyo. Nao tutakubali sisi vijana wa Naivasha hatuwezi pata kazi because watu watoto from outside. If kama event ni international ina happen kwa hapa mtaani, watu wanafaa kubenefit ni vijana wao. The president alikuja hapa na akasamo na akasema Ababu na Mwamba should consider Naivasha youth. Kweli maneno ilikuwa story ya jaba. We need to know that. Haya yakijiri katika hafla ya uzinduzi wa kampeni dhidi ya dawa za kulevya katika mji wa Longonot huko Naivasha, wakaazi pamoja na wanafunzi na wazazi wamekusanyika katika juhudi za kuhamasisha vijana dhidi ya dawa za kulevya. Wengi wetu wanamaliza shule wakiwa watu ambao wametumia madawa za kulevya, kwa hivyo anakosa matumaini ya kesho. We want to educate them on the dangers involved
because it's not a one-time danger, it's usually a long life danger. So we want to sensitize them so that they be aware, so that even if they find somebody using those things, they'll know that it's not the right process that they are following. Kwingineko, jamii ya Torobik sasa inataka kutambuliwa na serikali ili kuwawezesha kupata kazi za serikali kwa urahisi. Wakizungumza Jumapili walipofungua ofisi huko Nakuru, walisema kuwa wamepoteza fursa kadhaa za kazi haswa katika uajiri wa vikosi vyenye nidhamu. Wakiongozwa na kiongozi wao Paul Misiboi, walisema imekuwa vigumu kwao kutambulika licha ya kuishi nchini Kenya kwa zaidi ya karne moja. Hatimaye, wakazi wa Kakamega wameandamana kulalamikia barabara mbovu ambayo imekuwa ikitatiza shughuli katika eneo hilo. Wamewasuta viongozi waliowachagua kwa kutotimiza ahadi walizowapa wakati wa kampeni. Stella Kilonzo, Lookuptv. Na kwenye taarifa kwenye spoti ni kwamba timu ya taifa ya soka ya kinadada chini ya umri wa miaka 18 Harambee Starlets imesajili ushindi wa mabao 3-2 katika mechi ya kirafiki dhidi ya Zitex Sparks inayoshiriki ligi kuu ya kinadada FKF WPL. Felix Solana ametuandalia mengi katika mseto wa spoti. Timu ya taifa ya soka ya kinadada Junior Harambee Starlets imevuna ushindi wa magoli 3-2 dhidi ya Zitex Sparks inayoshiriki ligi kuu ya kinadada FKF WPL. Mchezo huo ni mojawapo ya maandalizi ya vipusa hao wa timu ya taifa kabla ya kushiriki mashindano ya muungano wa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati SEKAFA. We're doing well. So far the girls in the camp are gelling. The girls needed a reality to see how the tournament is going to be. So that is why we played a WPL side and a good one, I will say. So that we can just see the reality of the tournament and they can get the touch and feel of the tournament. And so far I feel that we have a few things to work on. So we shall just keep on working on the few things and get ready for the tournament. Michuano hiyo ya SEKAFA imeratibiwa kung'oa nanga kuanzia tarehe 24 mwezi huu hadi tarehe 8 mwezi ujao, ambapo mashindano hayo yatachezwa jijini Nairobi. Timu za Murang'a Seals na Shabana FC zinazoshiriki ligi ya ngazi ya kitaifa NSL zitapanda kwenye ligi kuu ya FKF msimu ujao. Timu hizo mbili zilisajili ushindi katika mechi zao, ambapo Shabana FC ilipiga Migori bao 1-0. Mkufunzi wa Shabana Sami Okoth ameeleza furaha yake licha ya kuwa wanahitaji ushindi katika mechi zilizosalia kutua taji la NSL. Na feel game imekuwa nzuri kwa sababu nimeshinda, ingawa kumekuwa na stoppages kadhaa na game pia nayo ilikuwa tense kwa sababu Migori Youth walitaka wamalize namba 3, sisi tulitaka tumalize achieve at least kuingia kwa top league. Imekuwa nzuri kwetu kwa sababu tumeshinda na naamini tumeingia kwa top league. Celebrate sana kwa sababu bado tulitaka tuingie kwa ligi na at the same time tushinde kama champions. Upande wake mkufunzi wa Migori Kelvin Oluoch amekubali kushindwa huku akisema watajikaza kuwania mashindano ya maondoano ili kufuzu kuingia ligi kuu. Sisi tumeridhika na point. Tumeridhika vile tumelose, tuna focus next game. Tunajua bado tuna focus kupanda league. Ndio aim yetu. Tunapandisha kwenda playoff. Sasa matiji yetu kumaliza namba 2. Possibly tunaona kama hatutafikia hapo. Nayo Murang'a Seals ilivuna ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Coastal Heroes. Kwingineko, timu ya mchezo wa wavu ya KCB ya kinadada imeandikisha ushindi wa seti 3-1 dhidi ya Kenya Pipeline kwenye mchuano wa ligi kuu ya mpira wa wavu. Mkufunzi wa KCB Jafeth Munala amefurahi kwa kulipisha kisasi dhidi ya Kenya Pipeline ambao waliwapiga KCB katika michuano mitatu iliyopita. I'm happy that we have won this match today. We had a tough team in the quarterfinals, a team with the tough services that gave us a lot of problems. But we have worked on the reception since we came back from Tunisia, and I think it has worked for us today. Felix Solana, Lookuptv, michezo.
Na kufikia hapo tumefika tamati mwa taarifa zetu, ikiwa ni Look Up Taarifa saa 3 kamili.